Hello everyone. This is about a natural pool. Hakwaka is a natural creation in a natural brook in the historical Pahiyangala area. This place located in the middle of Nagadul Road. To reach this brook, finally you have to cross a small bridge. When you reach the brook, you can see a very wonderful creation. That creation is a large rock. This natural creation is made of various plants and rocks. So this creation located on one side of the brook as a natural border to the brook. If you pass this rock and go little further along the brook, you can see Hakwaka. You know, this place which can go about 15 to 25 feet deep during the rainy season is currently about 15 feet deep. However, it is also said that it decreases by about 5 to 6 feet during the dry season. Someone who wants to bathe in clean and cool water, there are many other places in this Hakwaka Brook. A wonderful place for someone who wants to enjoy the beauty of nature and have fun. Have a nice day. බුලත්සිංහල පායංගල ප්‍රදේශයේ ස්වභාවික දොළක නිර්මාණය වුණු ස්වභාවික නිර්මාණයකි. ජටගම්පිටිය නාගහදොළ පාරේ මගක් යන විට පුංචි පාලමකින් එගොඩ වුණාම මේ ස්ථානයට යන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානය හඳුන්වන්නේ හක්කොක් කියලා. මේ ස්ථානයට ගියාම ස්වභාවිකව නිර්මාණය වෙච්ච හරි අපූර්ව නිර්මාණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. විවිධ පැලෑටි වලින් හැදෙච්ච මේ විශාල පර්වතයක්. දොළ පාරේ එක් පැත්තක දොළට ස්වභාවික මායමක් ලෙස පිහිටලා තියෙනවා. පර්වතේ පව කරගෙන දොළ පාරේ ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට හක්කොක්ක දැක ගන්න පුළුවන්. වර්ෂා වැඩි කාලයේදී අඩි 15ක් 25ක් විතර ගැඹුරු විය හැකි කියන මේ ස්ථානයේ දැනට නම් අඩි 15ක් විතර ගැඹුරු කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම වුණත් ඊළි කාලේදී නම් අඩි 5ක් 6ක් විතර ගැඹුර අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. සබා සෞන්දර්ය විඳින ටිකක් විනෝද වෙලා පිරිසිදු සිසිල් ජලයේ ටිකක් නාන්න කැමති කෙනෙක් හක්කෝක හැරුණාම මේ දොළ පාරේ තවත් දැන් රාශියක් තියෙනවා.